أبنائي وبناتي طلبة بكالوريوس الطب والجراحة الدارسين للجراحة العامة. This is Dr. Baki from Egypt in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. We are revising surgery from Manibal Manual of Surgery, a book written by students for students. We are making self-assessment after finishing the chapter of colon. First question is as regard treatment of congenital megacolon, mild case should be prepared for elective surgery. Emergency cases need urgent decompression for fear of obstructive enterocolitis. Duhamel operation preserves stretch receptors and rectal capacity. All are true. الإجابة في السؤال نمرة واحد all are true. Question number 2. Bleeding rectum is a recognized feature in all except cancer colon, Hirschsprung disease, ulcerative colitis, diverticular disease, internal piles. طبعا cancer colon بتدي bleeding rectum. ulcerative colitis طبعا بتدي bloody diarrhea. diverticular disease one of the causes of heroic bleeding rectum. internal piles طبعا البواسير بتعمل نزيف. يبقى الإجابة B. هيرشسبرانج ديزيز البرزنتيشن بتاعه ما هواش bleeding بالريكتم. اوكي. سؤال نمرة 3. Complication of congenital megacolon include the following except failure to thrive, bad chest, cancer colon, obstructive enterocolitis. فطبعا الإجابة cancer colon. اوكي. congenital megacolon لن يؤدي الى كانسر كولون، انما ممكن يعمل failure to thrive، ممكن تعمل bad chest، ممكن تعمل obstructive enterocolitis. يبقى الاجابه في 3 كانسر كولون. اوكي. Question number 4. Hirschsprung disease may present by the following except pneumoconium for 24 hour, persistent non-bile stained vomiting since birth, chronic constipation relieved only by glycerin suppository or mother finger, acute intestinal obstruction. طبعا الهيرشسبرانج ديزيز ما بيعملش resistant non-bile stained vomiting since birth. دي اللي بيعملها congenital hypertrophic pyloric stenosis، بيعمل non-bilious vomiting. اوكي. Question number 5. The commonest cause of acquired megacolon is bad bowel habits, anal fissure, amoebiasis, bilharziosis. طبعا commonest cause of acquired megacolon is bad bowel habits. Okay. Question number 6. The usual presentation of uncomplicated diverticulosis is asymptomatic, dull aching right iliac fossa pain, fever and throbbing pain, bleeding per rectum. طبعا مستحالات الدايفرتيكولوزس، وهو هنا بيقول لك دايفرتيكولوزس مش دايفرتيكولايتس، اللي هي المرحلة الأولى خالص من الديزيز، معظمهم بيبقى asymptomatic. The usual presentation of diverticulosis is asymptomatic. إنما طبعا uncomplicated diverticulosis asymptomatic، إنما أي حاجة تانية ده complication. بتعمل بين، بس طبعا مش في الرايت إلياك فوسا، إلا لو كانت دايفرتيكولو في الرايت إلياك في الرايت كولون، زي اللي بتحصل في الإيشيان بوبوليشن. الإيشيان بوبوليشن بيتميزوا عن الويسترن بوبوليشن إن الدايفرتيكولو بتبقى في الناحية اليمين. fever and throbbing pain ده complication diverticulitis and bleeding rectum ده complication من diverticulitis. إنما معظم حالات uncomplicated diverticulosis بتبقى إيه asymptomatic. أوكي. question number 7. The best investigation of diverticular disease is endoscopy ولا barium enema ولا angiography ولا abdominal ultrasonography. طبعا البست في diverticular disease في دول هيبقى
البريم انيما هتبين لك السو توث appearance. الاندوسكوبي ممكن نعمله بس ما يكونش فيه acute diverticulitis، يعني في الالكتيف كيسز وبعد التحضير وكده ممكن تشوف الماوث اوف diverticulum. انما اللي هيبين لك السوتيف appearance اللي هو البريم ايه انيما. اوكي، طبعا انجيوجرافي مش هيبين لك diverticular disease ولا abdominal ultrasonography. اوكي طيب. Question number 8. Which of the following is not true of diverticular disease? Which of the following is not true of diverticular disease? It is more common in the United States and Western Europe than in Asia and Africa. A low fiber diet may predispose to development of diverticulosis. It involves sigmoid colon in more than 90% of cases. 60% develop diverticulitis sometimes during their lifetime. It is most common cause of massive lower gastrointestinal hemorrhage. Not true 60%. 60% is not true. Okay. Question number 9. Which of the following statement regarding the risk of cancer in the context of ulcerative colitis is or are correct? After 10 years of active disease, the risk of cancer approximate 20 to 30%. After 10 years of active disease, the risk of cancer approximately 2 to 3%. The risk of colon cancer in ulcerative colitis is identical to controls. After 20 years of disease activity, the risk of colon cancer approximately 80%. طبعا الحاجة الترو في كل الجمل اللي فاتت دي اللي هي B. After 10 years of active disease, the risk of cancer approximate 2 to 3%. إنما بعد 10 سنين النسبة دي عالية جدا. الريسك of colon cancer and ulcerative colitis is not identical to controls أزيد طبعا من ال average population. بعد 20 سنة الريسك of colon cancer هيبقى حوالي من 10 ل 20% وليس 80%. يبقى الإجابة في 9 is B. Okay. Question number 10. Polyposis in pseudopolyps in ulcerative colitis is highly precancerous, is an indication for total proctocolectomy, consists of edematous mucosa surrounded by ulcers, all of the above. Question number 10, all of the above. Okay. Question number 11. Barium enema findings suggestive of ulcerative colitis are all except loss of hostration, granular mucosa, sawtooth appearance, pseudo polyps. طبعا كل دول موجودين في الالسراتيف كولايتس ما عدا sawtooth appearance. sawtooth appearance ده موجود في diverticulosis coli. انما loss of hostration, granular mucosa, pseudo polyps بيبقوا موجودين في ulcerative colitis. يبقى الإجابة في 11 sawtooth appearance. Okay. Question number 12. As regard Crohn's disease, all are correct except associated with gallstones in many cases. Most acceptable etiological theory is autoimmune. It has transmural affection. It does not increase incidence of colonic carcinoma. كل دول true ما عدا واحدة.
طبعا associated with gallstone yes. Most acceptable etiology is autoimmune yes. It has transmural affection يعني بيعمل باثولوجي في كل الوول بتاع الجت عكس الالسراتيف كولايتس بتبقى في الميكوزا. It doesn't increase في واقع الأمر هو increase the incidence of colonic carcinoma يبقى الإجابة في 12 دي. أوكي. السؤال number 13. Which of the following statement about complete rectal prolapse is true? Rectal prolapse results from intussusception of the rectum and rectosigmoid. The disorder is more common in men than in women. Continence nearly always is recovered after correction of the prolapse. All of the above are true. هو بيدور على الtrue. Rectal prolapse results from intussusception of the rectum and rectosigmoid. هي rectal prolapse نوع من أنواع الانترسبشن، هي دي اللي true. الباقي كله untrue. Okay. Question number 14. Gardner syndrome include all of the following except familial bulbosus coli, osteoma of the mandible, desmoid, tumor, hyperparathyroidism, subcutaneous cyst اللي هي sebaceous cyst. فطبعا جاردنر عبارة عن familial bulbosus coli زائد SOD SOD S sebaceous cyst O osteoma دي desmoid tumor. يبقى اللي مش موجودة معانا في جاردنر syndrome هي دي، ما بيبقاش في السندروم hyperparathyroidism. اوكي. Question number 15. The following inherited disorder is autosomal recessive. Busch-Jaeger syndrome, familial bulbosus coli, Torkos syndrome, Gardner syndrome. كل دول autosomal dominant ما عدا Torkos syndrome autosomal recessive. كل دول autosomal dominant ما عدا Torkos syndrome. اوكي. Question number 16. Most common site for cancer colon is cecum ولا ascending colon ولا transverse colon ولا descending colon ولا sigmoid and rectum. طبعا الموست common يعني حوالي 80 إلى 90% من الأحيان sigmoid and rectum. sigmoid and rectum. اوكي ده الموست common site for cancer colon. Question number 17. Duke's classification helps to decide operability of the case. Duke's B means tumor limited to the colon. Duke's C means nodal involvement. It is a clinico-pathological classification. فهو الإجابة Duke's means C means nodal involvement. إن هو بيبقى A و B و C. C بس هي اللي بيبقى فيها nodal involvement. أوكي؟ إنما هو ما هوش ملهوش دعوة بالأوبرابيلتي. يعني إيه؟ ممكن جدا يبقى في مثلا دوكس ستيج ايرلي ومعاها ميتاستاسيس فهو ما بيعبرش عن الاوبرابيلتي، بيعبر على اللوكال تيومر انفولفمنت او انفيجن، وفي السي بتاعته بيبقى فيه نودال انفولفمنت. اوكي ده ديوكس كلاسيفيكيشن. alright. Question number 18. What has been found to be an acceptable screening technique for detecting recurrent colon cancer? Screening sigmoidoscopy ولا screening the stool for occult blood ولا stool cytology ولا measurement of carcinoembryonic antigen levels ولا colonoscopy.
الحاجة اللي بنعتمد عليها في المتابعة مع العيان بوست اوبراتيف عشان نعرف إذا كان في possibility for recurrent colon cancer أو metastasis من colon cancer هي كارسينو embryonic antigen. لما بيعلى نحس ان في لا اما recurrence لا اما liver secondaries، وبنبتدي نطلب للعيان ultrasonography و CT. ولو ما عرفناش نعرف حاجة من ultrasonography و CT بنطلب بيزوترون emission tomography. فده اللي بنعمله في البوست اوبراتيف. اوكي. Question number 19. True statement regarding intestinal carcinoma that arise following ulcerative colitis includes the following except it is more malignant than the carcinoma that occurs in otherwise normal adults. The incidence of carcinoma increases with the duration of active ulcerative colitis. The carcinoma occurs only in the rectum. The carcinoma frequently multicentric. طبعا الإجابة الخطأ في دول C، لأن طبعا هو في واقع الأمر بيبقى multicentric، ما بيبقاش limited only to the rectum. اوكي، ده في الالساتيف كولايتس. اوكي. question number 20. which of the following is a precancerous state in the large bowel؟ diverticular disease ولا بالهارسيال colitis ولا بيوتس جيجر syndrome ولا جاردنر syndrome؟ طبعا في كل دول اللي هو precancerous جاردنر syndrome، لأنه هو جزء variant من الفاميليال بلوبوزس كولاي، والفاميليال بلوبوزس كولاي بري كانسرس بنسبة 100%. اوكي. question number 21. Peutz-Jeghers syndrome can present by the following: bleeding rectum, colics and vomiting, anemia of unknown etiology, oral pigmentation, any of the above. طبعا الإجابة any of the above. اوكي. question number 22. A correct statement about Hirschsprung disease include the following: except that it is due to congenital absence of ganglion cells from the rectum and part of the colon, presents with constipation since birth. It is characterized by a tight empty rectum on rectal examination, rarely needs rectal biopsy for definitive diagnosis, always requires surgical treatment. فطبعا الانترو ستيتمنت في دول اللي هي دي، انه في واقع الامر needs rectal biopsy really needs، هو في واقع الامر محتاج rectal biopsy عشان تثبت ان مفيش جانجليا في الحتة دي في الكولون، وهي اللي بتسبب الهيرش سبرانج ديزيز. يبقى الإجابة في 22 الخطأ rarely، كله صح بعد كده. اوكي. question number 23. Sigmoid volvulus is characterized by the following features except it occurs typically in elderly men, acute onset of severe cramping abdominal pain, absence of abdominal distension, absolute constipation with distressing tenesmus, characteristic sign in the barium enema. مين في دول untrue؟ طبعا C، ان هو بيقول لك absence of abdominal، وفي واقع الامر بيبقى فيه marked abdominal distension في sigmoid volvulus. وطبعا هو occurs in elderly men، ده صح. بيعمل severe crampy abdominal pain أكيد، absolute constipation أكيد، وفي البريم انما ليه characteristic feature، إنما بيعمل abdominal distension. أوكي، يبقى الإجابة في 23 C. question number 24. The following statement about the particular disease of the colon are true except the particular disease increase in incidence with advancing age, does not involve the rectum, is essentially due to a high residue
diet, may be asymptomatic, may cause massive rectal bleeding. الإجابة في 24 الإكسبشن سي، لأنه في واقع الأمر هو بسبب low residue diet. high residue diet يحمي من الدايبيتيكولار ديزيز، فدي عبارة خطأ، دي عبارة خطأ. الصح بتاعها it is essentially due to low residue diet وليس high residue diet. اوكي. في question number 25. Which statement among the following is untrue about cancer of right colon? It is the commonest in the cecum, rarely present with intestinal obstruction. It may present with anemia of obscure origin, is rarely palpable on abdominal examination, is best treated by extended right hemicolectomy. مين في دول untrue بالنسبة للكانسر of the right colon؟ كون commonest في السيكم ده أكيد. rarely present with intestinal obstruction ده فعلا علشان هو مكان واسع ما بيضايقش اليومن. may present with anemia ده أكيد، يبقى anemia of obscure origin وما تعمل كولونوسكوبي بتكتشفه. rarely palpable on abdominal examination دي خطأ، دي الإجابة. ليه؟ لأنه في واقع الأمر ممكن يبقى palpable في right iliac fossa irregular hard mass fixed or mobile، يبقى دي إجابة خطأ. هو في واقع الأمر ممكن يبقى إيه؟ palpable. أوكي. Question number 26. Carcinoma of the left colon differs from that of the right colon in the following except that it is usually a stenosing scarus lesion. Yes. Left colon بيبقى stenosing scarus lesion. Frequently present with intestinal obstruction. Yes. عشان الليفت colon ضيق والكارسينوما بتقفله بسهولة. Rarely causes diarrhea. No, it can cause diarrhea. وقلنا السبب ايه؟ بيبقى السبب الفيكال ماتر اللي هي بروكسيمال للكارسينوما، بتعمل اريتيشن للميكوزا، بتزود الميوكاس سكريشن، والميوكاس سكريشن بيبقى سيبنج along ذا كارسينوما والعيان interpret it as diarrhea، وهو في واقع الامر can cause diarrhea. It is usually impalpable in abdominal examination. ده فعلا اللي بيبقى palpable بيبقى الفيكال hard fecal matter proximal to it, carries a better prognosis after radical resection. ممكن طبعا لان هو ايه بيكتشف بدري بالنسبة للرايت كولون. الرايت كولون ده ممكن يبقى ميزد بسهولة. فالإجابة الصح في 26 الاكسبشن اللي هو ايه؟ اللي هو سي. كلمة rarely خطأ، هو في واقع الأمر ممكن يعمل ايه؟ دايرية. اوكي. question number 27. The following statement about partial rectal prolapse are true except that it consists of a double layer of mucous membrane, is commonest in elderly people, is often associated with poor sphincter tone, is rarely associated with hemorrhoids, is best treated by lecture excision of prolapsing mucosa. partial rectal prolapse اللي هو mucosal prolapse مش complete wall prolapse. طبعا الاكسبشن هنا دي، هو بيقول لك rarely associated، هو في واقع الامر commonly associated with hemorrhoids. كله صح ما عدا دي، ان هو it can be associated with hemorrhoids. اوكي. question number 28. An elderly male with history of habitual constipation presented because of progressive abdominal distension with diarrhea and tenesmus. He should be suspected to suffer from carcinoma of the rectum,
ولا non-specific ulcerative colitis ولا amoebic colitis ولا Crohn's disease ولا proctocolitis. أي حالة تجيلك الطوارئ بالمنظر ده elderly male و constipating وعنده abdominal distension وتنزمس وديارية، لازم تشك في carcinoma of the rectum. carcinoma of the rectum. Okay. Question number 29. The best screening investigation for cancer of the colon in the general population is abdominal ultrasound ولا barium enema ولا stool occult blood test ولا carcino embryonic antigen ولا colonoscopy. طبعا البست screening investigation for cancer of the colon في general population وأثبت فعاليته اللي هو colonoscopy starting من age 50 بالنسبة للأفريج ريسك ويكرر كل 10 سنين، وممكن يبقى starting من الage 40 أو 45 بالنسبة للناس اللي عندهم high risk history to have colon cancer زي ما يكون عنده family history أو genetic predisposition أو حد في العيلة جاله كارسينوما قبل سن 50 سنة أو لينش سندروم، فده بيبقى السكرينينج في سن أقل من 50 سنة. Thank you very much for watching this video. This is Dr. Baki from Egypt in a series of Surgery Made Easy for undergraduate medical students. Now it's time to like, dislike, share and subscribe.